हेलो बच्चों, आज हम याद करेंगे ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स। पहले हम जानेंगे कुछ कलर्स नेम। ब्लू कलर, रेड कलर, पिंक कलर, डार्क ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ये है ब्राउन कलर। आइए बच्चों लिखना स्टार्ट करते हैं। A for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. D for duck. D for duck. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. G for grapes. G for grapes. H for helicopter. H for helicopter. I for ice cream. I for ice cream. J for joker. J for joker. बच्चों अब हम पढ़ेंगे K for kite. K for kite. अब हम लिखेंगे बच्चों L for lemon. L for lemon. M for mango. M for mango. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. बच्चों अब हम लिखेंगे P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rabbit. R for rabbit. S for बच्चों sunflower. S for sunflower. अब हम लिखेंगे बच्चों T for tree. T for tree. U for umbrella. U for umbrella. बच्चों अब हम लिखेंगे V for van. V for van. W for watch. W for watch. X for X-ray. X for X-ray. Y for yo-yo. Y for yo-yo. Z for zebra. Z for zebra. आइए बच्चों मिलकर रिपीट करते हैं इसको दोबारा से। A for apple. B for ball. C for cat. D for duck. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for helicopter. I for ice cream. J for joker. K for kite. L for lemon. M for mango. N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sunflower. T for tree. U for umbrella. V for van. W for watch. X for X-ray. Y for yo-yo. Z for zebra. बाय बाय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।